FM, la radio des auditeurs. Vous êtes sur Royal FM, il est 18h. Royal Soir Bilingue. Olivier Ndema EPO. Germaine Tah. Le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 18h. JERMAINE TAH, good evening. Good evening, Olivier Ndema EPO, ladies and gentlemen. Here are the main points. La mutuelle d'assistance et de solidarité, parlons-en dans ce vespéral bilingue. De bonnes nouvelles pour les mutualistes. Ils ont encore 7 jours pour souscrire et faire partie des lauréats au tirage au sort du 9 juillet prochain au Palais Polyvalent des Sports. La date de fin des souscriptions, c'est le 29 juin 2023 à 16h. Et outre les nombreux lots à remporter ce 9 juillet, les mutualistes peuvent bénéficier de nombreux avantages au complexe hospitalier La Mamu. Et à titre de rappel, la MASO du consortium Renaprov prend des dispositions afin d'assurer le quotidien des retraités. Plus de détails dans notre dossier spécial. The Cameroon Transport Union General Confederation has addressed a letter to the Minister of Public Works to host a working session linked to the poor road condition witnessed by those who ply the roads in Cameroon. Et puis dans ce journal également, des nouvelles du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui s'est ouvert ce jour et auquel le président Paul Biya prend part. C'est tout pour les titres. Royal Soir, première partie. Olivier Ndema EPO. Les souscripteurs à la mutuelle d'assistance et de solidarité MASO ont encore 7 jours pour se mettre en règle afin d'être du nombre des bénéficiaires et lauréats de la grande cérémonie de tirage au sort au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. La clôture des souscriptions est fixée le 29 juin à 16h, tandis que le tirage au sort aura lieu le 9 juillet. Outre des lots divers, MASO Acte 3 confère aux mutualistes des avantages certains au complexe hospitalier La Mamu. Et justement, à La Mamu, l'on se prépare activement pour la cérémonie du 9 juillet au Palais Polyvalent des Sports. Claude Baoken. Des dispositions particulières ont été prises pour une sécurité sanitaire parfaite le jour de l'événement. Dr Amélie est en service au centre hospitalier La Mamu. Il y aura une équipe de 15 à 20 personnels de santé disponibles pour y être sur place avec les médicaments et le matériel de premier nécessaire pour les premiers secours. Le Palais Polyvalent des Sports a une capacité de 5000 places assises avec plusieurs entrées. Une couverture médicale sera mise en place pour faire face à toute éventualité. À chaque entrée, c'est-à-dire l'entrée centrale qui est en bas et les deux entrées à l'étage, entrée haute, entrée est, sera 2 personnes habillées en choisible et avec les gels de main. Et à l'intérieur, il y a 6 postes et à chaque poste, il y aura 2 personnes également. Donc, le but de cette grande poste fixe, c'est que s'il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien, on l'emmène dans l'ambulance pour prendre son service. La fête de la solidarité africaine débutera à 14h le dimanche 9 juillet. Plusieurs mutualistes sont attendus. Pour une célébration sans incident, le docteur Amélie invite l'ensemble de ceux qui y seront à plus de civisme. Le conseil que moi je vais donner, c'est de vraiment respecter les consignes qui sont mises en place, respecter l'arrêt, respecter les alignements, éviter en fait les bousculades de tout genre. Les femmes enceintes n'ont qu'à se signaler longtemps avant. Pour comme ça, respecter la discipline. Si on dit un rang, entrez à un seul rang, prenez place à chez vous, évitez de trop vous mobiliser. Elle conseille également à ceux qui ont une santé fragile de prendre des dispositions nécessaires pour éviter de se mettre en état de choc. Avec la mutuelle d'assistance et de solidarité, la retraite du mutualiste est garantie. La MASO leur offre jusqu'à 5 millions de francs CFA. Les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de cette prime sont assez simples. Voici le reportage de Anne-Priscille Koubitep. C'est une prime accordée à tout mutualiste ayant atteint l'âge de 60 ans révolu, ayant effectué régulièrement et de manière consécutive des cotisations au Fonds de solidarité MASO pendant une durée de 20 ans. L'heureux bénéficiaire devrait être un mutualiste qui partage pleinement la vision de solidarité africaine promue par la mutuelle. Un homme ou une femme qui manifeste sa fidélité ayant ou non bénéficié des multiples avantages
qu'offre la Matso. Une personne qui sait se réjouir pour ceux qui sont tirés au sort aux cérémonies de la tombola. Quelqu'un qui sait attendre même quand les gains immédiats ne lui sourient pas. Au terme de ces 20 années, le potentiel bénéficiaire devrait simplement se diriger vers le pôle gestion Masso avec ses 20 carnets de cotisation et ses 20 fiches d'identification. Il est important de souligner que si au bout de 20 années consécutives de contribution, le mutualiste n'a pas atteint l'âge de 60 ans, il devrait encore faire signe de patience et continuer ses cotisations au Fonds de solidarité. La prime des 5 millions de francs de la Masso vise à assurer les lendemains des braves hommes et femmes amortis au fil du temps. Une prime qui peut permettre une reconversion à la guise du bénéficiaire. Le sommet pour un nouveau pacte financier mondial s'est ouvert ce jeudi à Paris. Ce sommet est une autre preuve que sur la scène internationale, la concurrence s'accentue. L'Afrique qui y prend part doit pouvoir défendre ses intérêts, même si contrairement aux Occidentaux, les BRICS offrent une alternative crédible. Écoutons Yannick Ngelewi. Le sommet pour un nouveau pacte financier mondial est un projet qui en substance vise à rectifier le fonctionnement actuel de la finance internationale impulsé au lendemain des années 1944 par l'Occident. Un modèle financier en désuétude qui a contribué à appauvrir le continent africain à travers des crises économiques et financières. Ce sommet agira sur 3 axes majeurs: le développement climatique, la fracture entre riches et pauvres, l'endettement de l'Afrique. Sans être acteur principal de la réflexion, l'Afrique se fera représenter par les chefs d'État du continent. L'expert ingénieur pour Kamanissé analyse. L'Afrique a plutôt un besoin de moderniser son agriculture, d'industrialiser, de créer des industries. Un pacte sur la modernisation de l'agriculture ou sur l'industrialisation de l'Afrique serait la bienvenue, à condition surtout que les Africains soient partie prenante des résolutions qui doivent être prises. Pas qu'ils doivent participer en tant qu'observateur ou en tant qu'objet comme on l'a toujours vu par le passé. Le timing est parfait. Le sommet pour un nouveau pacte financier mondial se tient à la veille de celui annoncé par les BRICS, prévu en juillet prochain. Une rivalité affichée entre 2 grands blocs dont les missions opposées sauraient inspirer l'Afrique. Point besoin de déshabiller Pierre pour habiller Paul. L'Afrique doit savoir à quel niveau se trouvent ses intérêts. Il y a une réelle concurrence qui est en train de s'établir. Le monde unipolaire est en train de disparaître progressivement. Mais là n'est pas le problème. On ne voit pas réellement le problème que l'Afrique pose dans ces sommets. Parce que ce n'est pas obligé de penser le développement de l'Afrique aux Africains eux-mêmes. Si on dit par exemple que le dollar revient au même niveau que le franc, on va gagner quoi réellement? Puisqu'on n'a rien échangé. On ne veut pas parler des finances quand il n'y a pas d'échange. En ce qui concerne le Cameroun, le président Paul Biya pourrait y réitérer les attentes formulées au dernier sommet États-Unis-Afrique. Il s'agira de se demander pourquoi l'Afrique peine à avoir accès au financement étranger alors qu'elle détient l'essentiel des ressources naturelles dont ont besoin les puissances économiques étrangères. Parlons des transports. Les syndicalistes sollicitent une rencontre avec le ministre des Travaux publics afin de tabler sur l'état de certains axes routiers accidentogènes et sources de pertes en vies humaines, préjudices et autres manques à gagner. Vous avez rencontré quelques présidents de syndicats qui reviennent sur leur motivation. Jean-Claude Ngué. Pour Cécile Danga, syndicaliste, il s'agit d'une rencontre qui s'inscrit dans la recherche d'une solution globale à un problème global que constituent les accidents de la route. Le ministère des Travaux publics est un maillon important dans la réduction, sinon l'éradication des accidents de circulation. Les routes sont aussi un facteur d'augmentation du taux d'accident. Très souvent, quand un accident survient sur nos axes, nous accusons les transporteurs. Nous les sanctionnons, mais nous oublions que le mauvais état de nos routes y est aussi pour quelque chose. Chez Augustin Gangwa, président du syndicat national des conducteurs routiers urbains, ruraux, périurbains et interurbains, les préoccupations portées par les transporteurs sont aussi celles de la population. L'état des routes est visible. Du coup, nous disons que c'est un frein pour l'activité des transporteurs. Et du coup, on parle d'accidents de la circulation. Sur les problèmes des nids de poules que nous vivons, particulièrement dans la ville de Yaoundé, les nids de poules. Nous voulons que l'État trouve les moyens et très rapidement engage des travaux pour résoudre le problème des routes. Plusieurs axes routiers du Cameroun sont sur la liste noire de l'itinéraire des transporteurs et la rencontre avec le MINTP se présente comme une urgence car il s'agit selon les syndicalistes pour l'État à remplir aussi ses obligations après l'acquittement par les acteurs syndicaux de leurs exigences fiscales.
Pendant les vacances scolaires, l'occasion est donnée aux enfants de se reposer après 9 mois de classe. Cependant, certains parents jugent nécessaire et logique pour leur progéniture de s'inscrire à des cours de vacances. Ceci afin de ne pas oublier les notions acquises pendant les classes. Cette option est diversement appréciée. Florent Goyam nous en parle. Josué est péremptoire, père de 2 enfants. L'idée des cours de vacances n'a pas lieu d'être. Il justifie ici sa position. Je suis totalement contre les cours de vacances parce que pour moi c'est une façon d'aboutir les enfants. Le cerveau des enfants pendant 9 mois est surchargé. Les quelques 3 mois qu'ils ont pour souffler un peu, se divestir. On les accule encore avec cette histoire de cours de vacances là. Pour moi ça n'a pas lieu d'être. Avis contraire chez Alvin qui semble favorable à une telle initiative. Il est vraiment important de stimuler encore les enfants parce que si ils passent le temps pendant les vacances jusqu'à s'amuser comme ça, ils vont oublier totalement ce qu'ils ont appris. Nous savons tous que vraiment la répétition c'est la mère des écoles. De l'avis du pédagogue Bayemi Martin-Second, les cours de vacances surchargent davantage le cerveau de l'enfant et donc il n'est pas nécessaire de l'y soumettre. Les cours de vacances ne sont pas appropriés nécessairement parce que les vacances se constituent pour l'apprenant un moment de repos où sa mémoire qui a eu un certain nombre d'informations qu'il fallait restituer au courant de l'année scolaire. Les vacances viennent maintenant pour que le cerveau de l'enfant puisse se reposer. À la place, le pédagogue conseille des activités et programmes didactiques pour les enfants afin d'éveiller leur curiosité et booster leur intellect. Bayemi Martin-Second, une fois de plus. Pendant leur période de repos, suivre des chaînes à caractère didactique qui se proposent de faire passer des messages d'enseignement. Ça veut dire que les enfants jouent en apprenant en même temps que de faire asseoir encore les enfants avec un enseignant. Ça donne l'impression que le même cycle qui a commencé depuis le premier trimestre continue et l'enfant n'a pas cette sensation de s'être reposé. Toujours selon le pédagogue, le repos contribue à la croissance et l'épanouissement de l'enfant. Lui en privé pourrait l'exposer à des risques de surménage. En politique, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, Michel Ndoki dénonce l'acharnement dont font preuve à son endroit ses camarades du parti, ceci depuis sa déclaration de candidature à la présidence du MRC. Michel Ndoki, qui était face à la presse ce jour, a notamment annoncé la création prochaine du mouvement Les Bâtisseurs. Nous vous proposons cette attitude de Michel Ndoki, c'est dans cet extrait proposé pour nous par Jean-Marie Anaba. Cela a commencé par la remise en question de mon bilan en tant que responsable de la circonscription de Douala 1er entre mars 2017 et cette année lorsque les renouvellements des organes de base du parti ont eu lieu. Puis, tout y est passé. J'ai entendu que je négociais mon entrée dans le gouvernement. J'ai entendu que j'avais remis en question le droit pour le professeur Kamto de se présenter à nouveau à la présidence du MRC lors de la convention de 2023 qui commence le 4 novembre. Le jour où j'ai fait mon annonce, le 5 juin 2022, ce que j'ai dit, et je citais le professeur Kamto, c'est que nous étions le premier parti politique à avoir inscrit dans ses statuts l'alternance comme une règle. Et je crois que si vous regardez les statuts du parti, à l'heure actuelle, cette alternance est bien inscrite dans les statuts. En revanche, je n'ai pas, au cours de cette interview, dit pour combien de mandats maximum quelqu'un pouvait être président du parti. La page sportive. Le Cameroun organise dès le 26 juillet des championnats d'Afrique de savate en 2023. Les préparatifs sont à un stade avancé et une dizaine de pays ont déjà confirmé leur participation à ce tournoi continental. Écoutons Mandeng Bakadal, le président de la Fédération camerounaise de savate. Il évoque des aspects autres que sportifs mais liés à ces championnats d'Afrique de savate. Il s'agira là, en dehors des équipes que nous devons préparer, d'organiser également le petit village de la savate. Donc c'est l'occasion pour nous de lancer déjà un appel aux différents sponsors et mécènes parce que nous comptons organiser le petit village de la savate, un festival, étant donné que nous serons en période de vacances, donc ce sera l'occasion pour tous les commerçants, les petits commerçants, les entreprises de se mobiliser pour présenter leurs produits à nos différents étrangers qui seront au Cameroun et puis faire également découvrir l'art culinaire qui est très apprécié par les étrangers chaque fois qu'ils sont venus au Cameroun. Et puis nous comptons également avoir des artistes qui viendront donner
une belle fête à ces championnats. The second part of the news in the English language with GERMAINE TAH. Hello there. Medical personnel of the Mami Hospital Complex have promised all mutualists and participants of the grandiose raffle draw ceremony that will take place on July 9, 2023 at the multipurpose sport complex in Yaoundé of a good health care services if any unprecedented health hazard should occur. That the erratus doing on this report conferred with the technical medical director of the complex on the preventive measures geared toward that day. Dr. Amelinga Chunghimbe is a technical medical director of the Mami Hospital Complex, and she attests that all has been put in place to assure the security of each and every one that will be present during the ceremony of the Maso Actiri on July 9. We don't expect to have sanitary problems, so we have made a group of 10 nurses and 4 medical doctors who will be there to cover the event. We come with our ambulance and all the necessary for the first emergency and to take care of the main sanitary problem that will occur that day. With over a handful of invitees that will be at the event, coupled with the number of ambience that will be on the menu, she went ahead to serve some advice to those who will be present. Eat something at home before coming, and when you are at the place, avoid bad movements. Just be disciplined. Respect the discipline that personnel will make there. Avoid talking too much. Avoid bad. And when you are at your seat. Moreover, if there is any unprecedented eventualities, Dr. Amelie says the victim should simply call on the attention of the medical personnel that will be posted in all the corners of the hall. If you have a problem, if you feel that you have a crisis, just call the nurse or the medical doctor around you, because they will be posted all over the place. And also, if you know that you are sick, before going inside the place, just come to the ambulance and let us check if everything is all right with you before you enter. Having a capacity of over 5,000 seats to accommodate its visitors that day, it will be no surprise for her and the team, because it's not the first time to the Mami Complex Hospital to cover this event. It will be the second time. So the team is very prepared to the events, and we know exactly what we are going to do. We know exactly where we are going to. Nurses, medical doctors, ambulance, and all those things. Nevertheless, the Renapo Finance SE, the Mami Hospital Complex, and the entire consortium will be having a working session tomorrow with the Central Director of Exploitation and Production at 3 p.m. at the Multipurpose Sport Complex to start with the necessary arrangement against July 9th, 2023. Erratus doing that report, the head of state, His Excellency Paul Biya, is attending the summit on the new global financial pact in Paris, France, under the chairmanship of French President Emmanuel Macron. The summit, which aims at establishing concrete measures to sign financial agreements with countries amid battle against poverty, Russia-Ukraine war, and the galloping inflation. And in this light, our journalism student on internship Mendomo Erika compared the different expectations of some Cameroonians at the end of this summit in this voice pop. Take a listen. Based on the theme of the Paris Summit, I expect development banks to provide Cameroon with funding to help us adapt to the effects of climate change that are already happening, such as droughts and floods. We also need funding to help us mitigate the effects of climate change, such as by investing in clean energy sources and developing more resilient infrastructure. The Paris Summit aims to obtain new agreements to fight the over-indebtedness and allow many African countries to access to financing they need to invest in sustainable development. So we hope for more international funding for developing countries with the aim to protecting the environment and invest in the renewable energies. For the summit, which is actually taking place in Paris, I hope for nothing at all. For me, it is just a formality. It won't change anything in our lives. The low people will still stay at the same place and everything will continue as it used to be.
You are listening to the 6 p.m. Bilingual News on Real FM 88.4, and of course, you are doing well. The Ministry of Public Service and Administrative Reforms reassures that the recruitment of the 2,650 personnel through the 48 competitive exams launched will be done without corruption, knowing that this promise is done in Cameroon, a country noted for a high rate of corruption. Our reporter Crystal Mando sought to know from some Cameroonians how they appreciate this promise. She compiled this report. Most Cameroonians are not convinced by the minister's promise on the fact that competitive exams launched for this year will be done without corruption. Susan, a student, evoked one of the reasons why she doubts. Promise in itself is good, but the people in charge, the people controlling, they are corrupt. And even if not all are corrupt, 99% are corrupt because we are so money-minded. And so we just keep hoping, the only constant thing in life is change. It can be different this time around. Mael was a regular candidate of these competitive exams. Unfortunately, she had never succeeded in any. Today, she is engaged in the informal sector, but hopes that things will really change. They've always been telling us that you have to pass through all the procedures and just gain what you have to gain. But at the last minute, that's not what we realize. There's always some corruption and whatsoever. But anyway, if they tell us that there's not going to be corruption, something I doubt, let's just believe there's not going to be any corruption. Corruption is not the only problem in these competitive exams. For this reason, Brian hopes that the other problem will not continue impacting. I don't know if the minister will not succumb to pressure from his colleagues, because we know it's not about corruption. We also have influence where other ministers will send names of their relatives, loved ones to the minister. Now, in that case again, how will the minister handle that? Not all Cameroonians have people. Not all Cameroonians have uncles who are ministers. However, the different competitive exams have been launched for this year, and Cameroonians interested are free and have the right to go in for. Indeed, Crystal Mando, in education, we talk of the phenomenon of classes during holidays period when children have to rest their brain after a long period of studies. What the pedagogues think of these holiday classes, Crystal Mando, Colonel Anye Kletos, and Julius Niba, who give their point of view. Let's listen first to Julius Niba, who says the children should use the holidays to rest. Holiday is meant for children to rest, but my own rest, I can struggle to define it in many ways. Rest in the life of a child can still be leisure. Because rest, you cannot ask the children to be sleeping. It is difficult to have enough energy, which that energy needs to be put into use. The highest punishment you can give a child is to make the child stationary. So I think holiday is a time for parents to engage the children into various activities. Because in school, there is also rest. They play the rest there, yes, but everything is coordinated. And you see, and is geared at classing the children, whether you did well or you are last and so on. So the children are under constant pressure. And during holiday, what I think is to put them in something where they are not pressurized, where they love to do it for fun. They can come out, learn how to play one or two musical instruments, which they like. They can go into character clubs. They can go into singing. They can go into shoe mending, other activities that you might see that at the end of time, they are those activities that will make a living in the life of that child. They can go into football playing. What I will discourage is that they cannot purposely go into classroom situations again where they have to sit there, be waiting to give them marks whether they pass or not. Anye Kletos, on the other hand, encourages these holiday classes as he gives the following reasons. I think that these holiday classes that are being organized is to make the children not to completely forget their classwork. Most of the children today, when you teach them something and you come back after 2 weeks or so to test it, you realize that they have completely forgotten it. So I think that the holiday classes are there to always remind them not to keep away from their book work. You see that most of these classes are organized within the month of, say, July to early August, and thereafter it's already September and back to school. So these holiday classes are really there to always remind these children not to forget their books. It's true that they need to rest, but you see, most of the times, somebody as late May
Some go back early May, and when you keep them from that early May right up to September, school is starting back. You see that they are already out of book work. Most of them are out of book work already. So going back, say in July for classes when they left school in early May, I think is trying to reawaken their class spirit back. In religion, Muslim faithful are gearing up ahead of the celebration of the Feast of Sacrifice slated for Wednesday, 28th of June 2023. Following the Islamic lunar calendar, the National Commission of Muslim Filipinos has recommended that the day should be declared a public holiday. And in Muslim communities, part of the meat is consumed by the family that makes the sacrificial offering of an animal. And while waiting for the celebration, our newsroom caught up with an imam in the person of Dr. Amadou Tijan to tell us what attitude should Muslim adopt during this period. Now, the behavior of a Muslim before the Eid, that is inside these first 10 days, is that he should make a lot of worship, because the Prophet ﷺ tells us that there's no best days that good deeds are being beloved to Allah than these first 10 days of Dhul Hijjah. And today we are already the number 4th day inside the month of Dhul Hijjah. So the Prophet ﷺ in the hadith that narrated by Abu Dawud, at the end he said that we should increase of the tahleel, you saying Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. You should make more remembrance, zikrullah azza wa jalla. You should fast. He say fasting of one day is equivalent to the fasting of the whole year. And you should give a lot of sadaqah. You give a lot of sadaqah, a lot of qiyamul layl. In the hadith of Imam Tirmidhi, he added that praying one night is equivalent to praying the whole night inside the year. So you see that he's having a lot of reward. So you should do a lot of good deeds, like fasting. We have praying night prayers, giving sadaqah, and now you should increase more of zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, and reading of the Holy Quran. So inshallah, this is the behavior of the Muslim during these first 10 days of Dhul Hijjah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The Imam Dr. Amadou Tijan speaking there. The Cameroon Transport Union General Confederation has addressed a letter to the Minister of Public Works to host a working session linked to the poor road condition witnessed by those who ply the roads. The letter addressed on June 19, 2023 equally highlights the difficulties they face with the activities and the need to curb road accidents which they see are caused due to degraded roads. For today's news, the National Secretary of Transporters Trade Union Jean-Paul Noir shed light on the rationale of this working session address. Let's listen to him in the following excerpt. Don't forget that now when you take from Kekem to Douala, there is no road. Drivers that work on that highway are magicians. There is no road at all. You are asking the minister that Cameroon is a credible country. You should sign agreement with Chinese and give them that road that they fix the road, the toll gates and the waiting station on that highway will pay the reparation of the road. How can they leave people to die like that at this point? How can you imagine that when you take the road from Konsamba, from Kekem, from Bafang to Douala, bushes have blocked the road. Bushes have blocked the road. There are big craters on the highway. We don't know even how these transporters carry people to reach to Bafoussam. It's a miracle. Because at that type of condition, I can tell you the truth that how can you imagine that on the Douala highway, which is one of the intensive roads in Central Africa, the road is not good. The road is not good at all. When the people say that the route is a small road, the road is not small. Even in France, they have what they call route départementale, because the big road within a dimension, the dimension of national road even in France are the same. The problem is that in the bad condition, many craters on the road that causes many accidents. And the situation on the highway at the moment is very bad because on to sport, the Franco-Cameroonian international player Kylian Mbappe is to be in Cameroon next month, July 5, 2023. He's coming to Cameroon is to assist Yannick Noah in philanthropical activities in the country. The news of his coming has left many Cameroonians anxious. His kid brother Ethan Mbappe joining the national team as recorded in this Vox Pop. Mbappe's arrival is going to be a great open door for the nation and for we Cameroonians for what
is coming to negotiate about his junior brother, Mbappe. Having his junior brother among us in Cameroon team is a very good thing. It is true with the experience we already have in our group. He's bringing more experience. All what we can say is we wish him the best and we are going to welcome him very well as it has to be done if he's taking the decision to come and play, come and represent the Cameroonian team. And that was the package we gathered for the 6 p.m. Bilingual News on Real FM 88.4. Ulrich Kemo was a sound technician, video editor Jean-Marie Otto, producer Regwan Saman Evans Williams Jobati, script editors Raissa Moko and Crystal Mando, news editors Germaine Tah editorial coaching Ilbabala Samari, coordination Jean-Paul Santala, general supervision Reverend Pastor Bisai Emmanuel, and for presentation we are and Germaine Tah. Dear listeners, thank you so much for always still staying tuned only on Real FM 88.4. Good day and happy Olivier Ndema Epo. Bonne soirée à vous, Germaine Tah, et le journal s'achève. Nous ne vous laissons pas seuls, nous vous laissons en compagnie de Francis Iperal dans le cadre de Royal Show. Bonsoir Francis Iperal. Bonsoir Olivier, bonsoir GT, bonsoir à tous. Alors au menu de cette édition de Royal Show, un maximum d'ambiance jusqu'à 21h. Restez connectés, à tout de suite.